It's very hard to connect. It's here already. Sina makosa. مشاهدين برنامج ذكريات في أيامنا، رمضان يحييكم من مدينة ملبون الأسترالية. مرحبا بكم في برنامج ذكريات في أيامنا. اليوم على الهواء مباشرة من برنامج ذكريات في أيامنا تقدم لكم برامج رياضية ثقافية اجتماعية، واحنا اليوم مع اخونا الكبير والدكتور هو موجود معنا، حيعرف نفسه بعد شويه. نقول لكم مرحبا بكم في برنامج ذكريات في ايامنا، ونقول لكم استمعوا شويه مع السينما كوسا. Wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe. شكرا للاستماع، واحنا معكم على الهواء مباشره، ونقول لكم مرحبا بكم في برنامج ذكريات لمره ثانيه. واحنا الليله هنكون في فايس مع اخوان هناك. الدكتور معانا طبعا ضيفنا الكبير، وانتوا لو شفتوا البوست بتاعنا يا جماعه، معانا زول مهم جدا، معانا زول تاريخي، معانا زول قدم لنا حاجات جميل جدا جدا في الحياه بتاعنا. واحنا اول ما احنا عرفنا جوبا فوق الراديو احنا استمعنا اصوات بتاعهم. احنا كل بنقوم صباح ومساء ولازم نسمع راديو بتاعنا، وكان شفنا الباص بتاعنا جواهيلا نكون مبسوطين لما يجي يشيلوا موظفين بتاع راديو جوبا، وان كنا بنشوف ده حاجات جميل، وده كان حاجات جديد. يعني في جوبا زمان انت ما بتشوف باصات سكت، انت بتشوف باص جاي يشيلوا موظفين لابسين كرفتات، وموظفين ناس مسؤولين في دوله، موظفين بتاعنا المسؤولين الكبار اللي كان بيقدموا لنا الرؤساء بتاعنا لما يجي رئيس مجلس تنفيذي، رئيس جمهورية السودان، ومحافظ بتاعنا في جوبا، وناس حاجات الاحداث الكثيره اللي كان قاعد يحصل في الجنوب كنا بنسمع من اللسان بتاع الليله. واحد منهم ديب بتاعنا هنا هو الدكتور، وانا ما حوريكم اسمه، والناس اللي شافوا ممكن الصفحه بتاعنا هيعرف الدكتور وين. دكتور, you're welcome in our program. Remember our days. Happy to see you here in our program today. I believe I want you to introduce yourself to our audience. You're welcome to program Zikrayat for Ayamina with Remember Our Days. Welcome. Thank you very much. My name is Dr. Chaplain Yokou. Most of you who are born before 1975 or after 1975 may have heard my voice in South Sudan Radio Juba in those years. You're welcome. You're welcome, Chaplain Yokou. So I'm passing a microphone to my brother Khamis. Artillery, can you introduce yourself, brother Khamis? Oh, sorry, I think your voice is not on. Can you put on because you're on the other camera? Put your voice on. Okay, that's all right. Yeah. No, I can't hear you. I can't hear you.
They can't hear you. My name is Khamis Tombe, You're welcome. known as Artillery. مرحبا بك خميس artillery. I'm here in Perth, Yep. Australia, and we are with Dr. Chaplain Yokou here. Thank you very much. Thank you very much. I am glad to be with Chaplain Yokou today. So we are going to revisit our memories of all days of 70s till today. And those were the golden days that we embraced by then. Thank you. Thank you very much, Mr. Khamis Artillery. So everyone, I think, know Khamis by Artillery. Dr. Chaplain Yokou does with me in our program, Zikrayat for Ayamina. Please, can you just share the video? Let our friends in the audience of Zikrayat for Ayamina to listen or to hear our program. So I'm very glad to be with you, Dr. Chaplain Yokou. This name was familiar for us. This name was always we've been waiting for it in the morning and evening and every visit of big bosses in Radio Juba. So, Chaplain, can you tell us about Radio Juba? About Radio Juba? Can you tell us about Radio Juba and when the Radio Juba opened and why the opening of Radio Juba in Juba? Okay. The history and the opening of Radio Juba goes like this. This started after the signing of the Addis Ababa Agreement in 1972. Yep. In 1972, President Mohamed Nimeri was the president of Sudan at that time. And then there were some South Sudanese leaders like Abel Alier and Bwana Malwal. They were all his junior ministers in the government in Khartoum. So when the Addis Ababa Agreement was signed in 1972, then President Jafar Mohamed Nimeri appointed Abel Alier as the first president of the autonomous South Sudan. Autonomous gave South Sudan the status of self-government, but it was not an independent country. It was still under Khartoum, and President Jafar Mohamed Nimeri of Sudan was still in charge of the territory of South Sudan. Yep. So when Abel Alier was appointed as president in 1972 under the autonomy of South Sudan, or after the Addis Ababa Agreement, then the first task was to establish ministries, to set up ministries. So Abel Alier started setting ministries such as the Ministry of Defense in South Sudan, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Agriculture, then Ministry of Information, Communication, and Postal Services. So after those ministries were set, and then the ministers were appointed. So Enoch Madingde Garang was appointed the first Minister of Information, Communication, and Postal Services under the autonomy government in South Sudan by Abel Alier. So Enoch Madingde Garang background was he was the editor of the Brass Curtain magazine in London during the Anyanya movement. So he was the one publishing a lot of the liberation movements, and during the Anyanya liberation struggle. So he became the first Minister of Information in the autonomous government of South Sudan. So when he was appointed at that time, I had already joined the Ministry of Information, and I became one of his friends or one of his officers, very close working with him. And the first idea was that we need media
we need media in the autonomous South Sudan. So we talked about creation of printing press to publish the newspaper, the Nile Mirror. Nile Mirror, yeah. Nile Mirror was created, and we want to publish the newspapers in South Sudan. So Nile Mirror, Youth and Sports Magazine, and then Citizen #1 newspaper, and then also the South Sudan magazine. So when that idea came, then we need printers, people who are supposed to be trained in the media. Yeah, so I was one of those people sponsored by the Norwegian government and sent to Nairobi for training in 1975. But before that, when we have already agreed on establishing a printing press, the second idea was we wanted a radio station also for South Sudan. So I went to Enoch Madindegaram, and that was 1974. And I asked Enoch Madindegaram if he can go to President Jafar Mohammed Nimeri and ask him that South Sudanese wants a radio. Then Enoch Madindegaran said, "What?" I said, "You go to Jafar Mohammed Nimeri, tell him that Junubin house radio. They are in radio. Then he said, will the president agree? Will the Arabs agree? Because during that time, we were broadcasting in Radio Omdurman. Yeah. Fi barnamij kan benedi Rukun Junub. Rukun Junub, yeah. Rukun Junub. So we were broadcasting in Radio Omdurman, all the Southerners under the program Rukun Junub. It was only 30 minutes program per week. So during the 30 minutes, you can sing South Sudan traditional songs. That was the program that was given to us. And I told Enoch Madindegarang, the minister, that was not enough. We need our own radio in South Sudan. And then he asked me, how is it going to be done? I said, you go with the delegation, go with Bonamalon. He was a junior minister in the cabinet of the Mary. Go with Joseph Oduho. Joseph Oduho was a junior minister in education. And then go with Clement Boro. Clement Boro was a minister of interior. So junior minister of interior. So these are assistant ministers during the Mary government, and they were South Sudanese. So if you go with those people, they are friends of Numeri. Numeri already knows them. Maybe he will agree. Then the minister, Enoch Madindegarang, agreed, and they went to Khartoum. So they went to Numeri, and Numeri asked him, what do you want me to do for you? And then he said that Junubin Dar radio, South Sudanese wants a radio. And Numeri said, what? South Sudanese want a radio? And then they said, yes. And if I'm not about a circle tani, you are not going to use the radio to start another fighting. Another anyanya, because the radio, you can use the radio for mobilizing people. Then they told Nimeri, no, we are not going to do that. Then Nimeri said, okay, well, you need Talata days to go and sing. Give me 3 days to go and sing. But you stay here, you are not going back to Juba. But Talatayum, Nimeri called them and said, okay, Itakun Junubin, you can have a radio. Yeah, but we are going to control you. We are going to control you. The radio will only have 100 kilometers, only in Juba, area of Juba. It will not reach you Malakal, it will not reach Wow, it will not reach Rumbek, it will not reach Bor, it will not reach Torit, Kapaita, Kajokeji, or Ye, Mafi. Only Juba. And we will give you 1 year. Sana wahid de na basuma or na bebonita kan fi haja mafi haja batal, then we'll give you a full license. So that time we were given that freedom. They came back. Then we started constructing the what we call the transmitters. The place is called Gonya.
Those who know Juba. Yep. Gonya, we started building the transmitters in Gonya. 74, when the transmitters were complete. Then 75, we started, the radio studios were being built in Bolok, where Sudan News Agency was located. Yep. So the same compound of Sudan News Agency was where the first studios were built next to the transmitter in Gonya, near the Buluk Police. So when the studios were completed, then 1975, Radio Juba started to go on air. So that is about the background, how the idea of the radio came about and how it was started. And then up to now, as I'm speaking to you, Radio Juba is 51 years. Why do Khamsin Sana has? Why do Khamsin Sana? MashaAllah. MashaAllah. Chaplain Kara Yokou, doctor, can you remember the first people who work with you in Radio Juba? Do you remember some colleagues? Yeah, I can remember some of them. Those of Hillary Tombe Valentino is with me here, and then those of what we call some of them I can't remember because some of them have already passed away. Yep. Yeah. But I think yes. So, how do you get a job in Radio Juba? Pardon? How do you get a job in Radio Juba? So, how do you get the job in Radio Juba? Where do you work before Radio Juba? Yes, I got the job after finishing secondary school because at that time there was only Khartoum University, and then scholarships were not yet open like later on for South Sudanese. So it was very hard to go to find university even if you pass. Yep. Because in the Sudan school certificate, I got the highest marks in English. I beat all the Sudanese. And I am number one in English in Sudan school. Yep. So I decided to join the Ministry of Information because when I was a child, growing up, I heard people talking inside a radio. A radio is a small thing, small box. But you hear voices of people inside that small box, the radio. Then you will hear songs also inside the radio. And I was wondering, how did the people enter the radio and talk? Radio does so care. يعني ناس bukan kita. بدخل كيف بيجي جوا كيف بدخل جوا هناك كيف وبونس وما زول واحد kita بسمع صوت 3 نفر ولا 4 نفر وكمان بسمع غنى music and people dancing and singing. How do they fit in that small box? It disturbed me for my whole childhood. So this is the background of why I was interested in radio. Then I told myself, Panana Raba, and a commander dakal fi radio ina, and then talk. Yeah. So that is how the idea of me going to Enoch Mading the Garang, the minister, was Sahaba al Alam, and said, "Na in radio because I just bigger fi mini ana." Wow. I another dakal fi radio that bonus. I shall not listen. Yeah. So, فضل. Yeah. So when I finished my training in Nairobi, and then I came back to Juba. That time 75 radio there, Fatao. Then I started to join the radio studios. Then I went to the radio. Then one day, a manager of Radio Juba there, Gorilana, Gali Alela Itayao will read news. Today Akbar Itayao the wise Akbar Alela. Sasita or Sasaba Belmisa Asia in the evening. Then I said, me? Today I'm going to enter the radio and talk. He said, yes. My heart was pumping. Gilbert, I had Talabara will Hasmat. You want to jump out of my mouth. You're right, yeah. So, today I'm going to enter the radio and talk. So when I went, I was given the news because I was also a news editor. And I have the editing because
During that time in Sudan, Arabic Yao. I dominate. You're right. Nas ketir biarf Arabic ma barf English. You're So right. nas we are very few people are barf English or beamul editing for English. So ana ya broadcaster or ana a news editor kaman fi Radio Juba. So I edited the news tamam, starting with the Rais, President Jafar Mohammed Nimeri, and then Abel Alier, and then other ministers like Zikrayat Malia, Minister of Finance, or Minister of Interior, whatever the news is. So I arrange the news there and edit news there. Then the first time, I dakal fi radio. Then German they can be is coming to 6 o'clock, 10 minutes before 6. We were looking at the clock. Yep. So the technician the radio there, gali ay nuana, kanana kutu ida tai folk there means yani you get ready. Ready, yeah. Kanana jadi de tahet, click 6 o'clock, then you start. Then an again, then his hand was up, then they can him down like this. Then I said, the time is 6 o'clock, Sudan local time. The news, read by Chaplain Yokou. The main points. Yeah. So that's how it started. Yeah. So mini German that 16 sana. Comes to 16, I mean 51 سنة. Yeah, 16 years. Yeah. Yeah, on air. Wow, well, we have 15 years in the air. Wow. Wow. That's good. That's good. You still keep the voice. It's still there. When I heard you say that. The wow. Khamis, you have any question? So, والله انت عارف chaplain كلمه جدت مظبوط هو فعلا يا هو بس انا ازيد له انه الزملاء اللي كان هناك اللي احنا بيسمع اسمائهم وإننا ما شفنا كمان هم هو chaplain يوكو هو طبعا وهيلاري تومبي فالنتينو يا وعندنا في ناس شغالين معهم هناك في ناس بيسموها جيرا لوكي البينو توباركافيو وسكينة سيسي داريو وفيلبرتو باكراساس وعندنا في اللغة العربية دول في يوسف مايكل في سوزان ايوه وبعدين في ابو بكر علي سرور تشاو ماجوك تشاو وبعدين عندنا طالب جمعة وعندنا ده يا سلام ده فات جيمس أولتشا جيمس جيمي أولتو أوتشان yes جيمس أولتو أوتشان يلا جاجا قريب هنا بتناس مجلس كنايس دول عندنا سكينة سيسي داريو وعندنا ليوني مودي ترانكويلو جسم الله بقرصاص جسم الله بقرصاص yes دول كله دول ناس ناس فرجوا مزايد باللغه العربيه الفصحى اللغه العربيه بتاع جوبا ده بسموه عربي الخاص يس ده عربي الخاص فرجوا مزايد في منو عبد النبي جرى النبي يب نعم شكرا جزيلا على بزيادات ده هنا نرجع تاني مع الدكتور عشان نكون عارفين دكتور لما انت مشيت في الشغل ده انت مشيت براك ولا في زول شيلتا ولا في زول يعمل توصيه طبعا والديبيكال يتسيليان انت اللي قلت شغل لك كيف انت عندي انترست انت تشتغل في راديو وانت جرى في راديو لكن انت رايك كيف لحد توصل في انفورميشن دي ذاته طبعا ما في زول شيلو انا جابن داك طبعا طبعا تعريف بقى كلمه في جنوبين كان سوريا على اقرا جنوب كثير ده ما بعرف كاتبه ما بعرف وسوسو ما اقرا ما بعرف مدرسه
فزمن الحكومة بتاع الجنوب after Addis Ababa Agreement 72 was established, they were looking for people who were able to read and write. وناس كان سوية. There were very few people who can read English and write English. So because I finished my secondary school في Rumbek, أنا كان في أمدرمان. نعم. Zaman ده كان أنا كان zaman أبود في 64 1964. Abud wants all the Junubin to be Muslims. The barnamij بتاع Islamization. فأنا كان جنوبين ما دار كنا Muslims ياو he started bombing us. وكدور قلنا ده كان بعد سايتنين بلاد. He started bombing Juba, all the places, Torit, Kajokeji, Yei, Yao, Unakulu Jara refugees to Uganda. So we did an akalas primary school to Uganda and Arab secondary school. Biga German dak sebein, biga umon bara negotiation to Addis Ababa agreement. So why do sebein and akan secondary school to Uganda? Yao UN kan yao ge dafa boost secondary school as a refugee. Biga umunas magali Addis Ababa agreement gerib kera madao. UN working for scholarship school le Junubin. Gali peace geja fi bele takon, salam geja fi bele takon. Itagon kalas na geogifu, itagon beraja fi Sudan, sakela biga mafi. Na bes be dafa refugees min Congo, refugees min Ethiopia, refugees min Somalia, lakin refugees ta Sudan mafi. Biga naro fi ambassador ta Sudan de fi Kampala ena, ana shalu fi secondary school alibedere fi Ingilizi fi Sudan, gali ay fi Rumbek gali kan fi Rumbek de jama ta sakela, asa fi Omdurman, silu fi Omdurman. Fa ita kan dar ana be ita sejulu ismu tagi ta beraja fi Sudan fi Omdurman fi Rumbek. Ya na kutu ismu ta tehet o na kan wasulu 14 iyal alidar raja fi Sudan. Diga wo put us on plane, put on na fitayara, jibun na fi Omdurman. They can why do sebein. Ya na join Rumbek, enough Rumbek secondary school fi Omdurman. Ya de ana pada agira ta fi English. Na man diga na kala su inak diga na ja fi Juba, taban fi palata sebein, biga yani Addis Ababa agreement kala su madao akuma bada. Ya na biga nas kan suwe alibagara English bar fi English. Esa babali ana roa mafikira tayari lisha ligana jana suker galana dar takal fi radio. Wenu sude yawa ana gali best wazara pita elam yao be amulu radio. Ya ana roa fi information. Ana ma roa fi jera wala ana roa fi amni. Ana besi roa fi information. Asana na dar takal fi radio. So ma fi zol silu ana bes niya tayo ana suker tek paredak tayo ana dar takal fi radio. De ya wodiana ina. Biga anana ya kan number 1 fi Sudan school certificate fi English. Sudanese de kulu ana dugu fi English ana 100% English. Fi Sudan مبروك مبروك. Ya ana dakal fi sahaba ilam, wazara pita sahaba ilam, ma qualification tayo ana number 1 fi English. Konia tayo ana dar dakal fi radio. نعم. شكرا شابلين. انا نتكلم المشاهدين بتاعنا في كل مكان. اخوي مارتن ليوا سلام عليك، والكسون مرحب بك، وجمعه وجال وانتم موجودين معنا هنا. صراحه ان ما ايكون والزول المسؤول كان في راديو جوبا، ناس الكبار الفتره راديو جوبا، الزول اللي جابوا فكره ودير راديو في جنوب زمان وهو موجود معنا، وهو الدكتور كارا يوكوجو. فانا عندي اللينك تحت هناك، لو انت عندك اي سؤال تقدر تجي. يو ويلكم. ثانك يو سفير، شكرا جزيلا. في اللينك موجود، لو انت تقدر تجي عشان تتكلم مع شابلين دايركت كده بقدر نسمعه في اللينك تحت هنا معاكم. اسكيوز مي. شابلين كارا يوكوجو، وانت في جوبا لما انت اقرا وانت داخل في راديو ده يوم ده، انت ترى اقرا كان قلب ذاك دقوا فوق تحت. Ay dar sala bara min kasma dai. لما انت راه في بيت انت راه النوم كنت نوم سي. Ana manun.
أنا كيلو قال أنا وكده اللي أنا كلا في نيوز في first time ده news ده بعد الساعة 6 قال طبعا news كا جوجو بدأ جا كراو for 30 minutes 30 دقيقة so وكده أنا كلا في جده when I was concluding وكده أنا كلا I said and that is the end of the news وكده أنا طالع برا أنا برا جرى في compound ده كله أنا دخل في راديو أنا جرى يلا مدير ده طالع برا مع بوليس ده كله قال الزول ده أنا مجنون Malu. Hello, I was running around the compound. Today I entered the radio and talk. Today I entered the radio. And I get the compound. He sooner come on the next can get next the Kulu Talabara. Guy no anaga zol de biga malu. Who kala to news. Biga watala mujunu. Yala mun gubudana. Kali malu. Anagale today I entered the radio and talk. So there jale hasil biga anara bed. Yung de Kulu and celebrating, running around. Today I entered the radio and talk. Wow. Because min yung dak sita sarasena ija radio. يا سلام. ويوم ده طبعا كان من اجمل ايام ليتا وانت ما نوم كله لحد لا لا انت feel كيف يوم ده ليتا ليسا when you remember now I see like you still happy كان يا جدي حصل الليله. I kan ale asa gili bata jua enak ge wala ge lighting. Ge zegi lana yung dak. I am Jamil. Now, okay, what is the biggest day later conference Juba? I know this one the very big. طيب لما انت جاء ممكن انت انتروديوس زول الكبير اللي كان في بلد جاء في زياره معين وانت في هناك وانت نجر اللايف وانت اجي كنت كلام ده في هوا الناس قاسمه. Which one was to remember visit Nimeri, visit Haile Selassie مع شنو مع قدافي او فيزيت بتاع قبل اللي في محل وانت مشيت معه كده. شوف ورينا التغطيه اللي انت خدت تمام كبير كده. والله اجي انا remember ده طبعا في سفر حكومه the Minister of Information وزير تاي. نعم. طبعا انا مدين ده جرام وانا ما اسمع صوت تاي واسمع نيوز ده يعني صوت تاي حلو يعني. and very clear English تاي very clear. So نجينا في مكة توك عليه مبروك. Congratulations. يلا بيجا انا اقرا نيوز ده كمان قبل كان هو رئيس. He's a president of the High Executive Council and then vice president of Sudan Kulu كمان. right. هو كمان مقصود. لكن حاجة اللي جوا دي أنا كلام مقصود نمبر 1 ده citizens مواطنين ده بيجا اسمع صوتاي من دار عين زول ده اللي جينا دي chaplain كرايوكو ده هو كيف من كيف تسألنا في جيب kan aliar fana de gali jare chaplain kara ko jugero na sukal okay mun de jag be ko na ika chaplain diga mun beru awori le zeran adela na ni chaplain kara ko adela na ni chaplain kara ko so kanana ro fi belet wala ana ro fi ziara kabana na kan gero fi torida na gero fi yambio wo fi diga wara to radio de kulu fatao le junub kulu ناس كان ناس ما قال chaplain كرايكو جويا في توريد. طبعا أنا كان مساعد محافظ في توريد في 82 نعم. so ناس كله كان ناين زول اسمه سو كيف تسو كل زول دار عين زول اسمه chaplain كرايكو بينو how does he look like بيجي كيف so حاجة اللي ودي لنا مرتادة حاجة داري مواطنين when they give feedback لأنا يا أجيب بيلا جت على مرتا. zaman dak nas gaya la music sunu lakin kan zaman ta akubar ja sa 6 and I said the time is 6 o'clock. The news read by Chaplain Karayofoj. Mun de ken get askut kuluzo askut Chaplain Karayofoj fi read askut everybody made it kuluzo das la de na kala sa akuba aja de kana na ro kun giori na kala jeda na kaya tak ya ja giori na ana murtas sita sarasana de a laugh of the people of my voice and the way I read the news. You're right. Chaplain Karayokojo وهنا عايزين نسمع منك زيارة
بتاع مدير وزير بتاعك بتاع اعلام وجا يزوروا محل بتاع راديو جوبا وإيتا ياو جا عملوا إذاعة كده إنت ودير لنا كده even 1 minute introduction كده بتاعك وإيتا جا وري إذاعة لناس مواطنين على أساس وزير الفلان الفلان جاي يزور المكتب بتاعك وإيتا في أخبار 6 o'clock again لأنه I'm happy to hear that voice 100 times. I'm sorry to ask you again. You're gonna tell just like read the news again. I want you to read little news, your visit of your boss in the office. أي طبعا زمن ده كان نيوز ده عملوا بروتوكول ده إنه حاجة بروتوكول كنيوز. You're right. نمبر 1 كان في رئيس النيوز رئيس السودان كله هو يا بجاني مراوايد في هيدلاينز. بيجا نمرة 2 كان من president high executive council هو رئيس الجنوب السودان كان في نيوز هو يا بجاني نمبر 2. Then but there Minister of Foreign Affairs ولا Minister of Finance ولا Minister of Interior protocol ده جده. So zaman ده نعمل protocol جده. So كان رئيس في news السودان كله نبغى جده. So I will go and say the time is 6 o'clock. The news read by Chaplain Yokou. The main points. The President of the Republic, Jafar Mohammed Nimeri, today has issued a decree appointing the Speaker of the Transitional National Legislative Assembly of the Republic of South Sudan. This marks the beginning of democracy in the Republic of South Sudan. Wow. Thank you very much, Chaplain Yokou. The department بتاعكم the news was very good. I believe ما في حاجة بعد مرة بدون music. So how do you guys getting people to come perform for the Juba? They have idea how كان ناس جنبكوا كوين وناس في الرجاف والجماعة ديل بيجيبوا عادتهم بيجا كده شغالين في الجوبا. طبعا أجل إن كان طالع programs كنا because لسه Arabs في كارتوم لسه ما get trust إننا. So Jenny Mary كلم كان تكون use radio ده to mobilize fighting and Nanyanya and go back. Na beogi radio ده. So our programs have to be entertaining, news yao, nimera wide, nimera itnin, na jamulu music. But then nimera talata, sports. Yeah, sports very, very important. So programs can na yao jede news or music or sports. Yeah, so haja lina na ja attract na school fi junub. Jade na talama program aligene di music and songs stuff. The songs and music stuff. Barnamej de. Data local traditional music. Na baala music ta bari, ta kufu, ta made, ta dinka, ta nuer, ta shiluk, ta zande, balanda, kulu. Music then na kuto fi barnamej tan. So when people seek to hear barnamej bitoman, data Emmanuel Tombe. Na kaman kuto kanda kon argu music ta Emmanuel Tombe de. Na kaman ge kuto music ta Emmanuel Tombe. So music ta South Sudan barnamej ta music and songs ta South Sudan de ya attract nas kulu develop interest fi Radio Juba. So everybody is listening to their music. Kanta madi, tagasma music take, kanta dinka, walaita shilu, walaita nuer, tagasma music take, fi Radio Juba. Gilibatomun fulu fata. Gali aywa yaude independence tanna de alina kan nas tanna mutu fogo de. Nas mutu fogo for 15 sena. Taban sakala de shilu 15 sena. So 60 years of war de, they are benefit alina geli gode na biga murtain na enu radio pitana nasi itagai no nasi geru radio gekore geru fi sika get dance music deja uta ke shugu arabia mukema mulejede get dance radio arabia
They just dance at the studio, you know, it can get dance. Wow. Everywhere. Kanas if you shook Galabu. Kanas my radio kalas. Nas get dance. So Ajade Jibu love, Jibu unity, Kulu Wahida Junub because of Radio Juba, Barnamage with our songs and music stuff. Barnamage songs and music stuff. Sound okay. That's good. قبل أنا مرة قدام عندنا تيلري لو عندي سؤال أو عندي حاجة تقدر تضيفه تفضل. والله انت عارف برنامج ده نهار تمام يعني تشابلن جابوا تاريخ بتاع راديو جوبا من جذور وانا بذكر النيوز ده كان اصلا فعلا لو الزمن بتاعه جاء احنا كلنا في راديو هناك تاكل نبليمو كل تبليه بس نمشي ناكل نسمع كل طبعا راديو ما في مالات كله حتى لو واحد فينا كوتو راديو بتوع في هوس طرف هوس هناك تخبر اسمع النيوز ده هناك والاغاني ده اصلا يا قاعد يقوم مناسبات نقرا في مدرسه انت بسمع كانوا اجي تمون ترى دي بده كمان طوالي تعرفه حاجه ده ده على طول تقرا قالكم مدرسه كلاسيكا مدرسه بس بعد يجي اغاني ده كان يقول انت بعرف انت متاكر في اغاني ده انت كان متاكر انت بعرف كانوا كنا كنا خلاص انت متاكر سانو كنا ده ما بيقولنا مفروض بكون قدام في بولو هناك في هايزنديه ولا حاجه ثانيه لكن انت يعني وقفت الساعه 8 وقفت الساعه 8 صباح بيبان زمان بناته انت بقى متاكر خلاص انت فانيش انت قرا ده تقول سنه ونص كده فده حاجه كويس ده ذكرى في حياتنا كويس كده نروح كويس. شكرا تيلري. دكتور وهنا لسه ميتا انا داير اسمع كلمات اللي كان هسه قبل شويه تيلر جيب تي 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 وكده يلا في الضربه تي 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 طبعا العيال صغار كان قونسوا this is the time راديو جوبا او راديو جوبا هل هو الكلام ده قونسوا كده ولا العيال يعتد بمباراه؟ كلام ده طالع كان عملوا انتماء على الميوزيشن صوت على كيلو صوت على يعني interested انا اقدر اسمع نعمل فوتنج كان نسيب يعني كميس كان بيكون ناس ده يعني تين ده بيكون سيمبل ده سيمبل signature signature for South Sudan opening time ده اسم كنا يعني ده اسم كنا يعني كنزو لازم أجري تين 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 ده كان سلك ده كيلو بفتح أنا كنزول فتح هنا زي تومبي لسه كأنه مجتمع مدرسة برا أجري برا تين تين خلاص جري أنجيلا ومونو ودوريس ونويلا وتعبان مرحبا بكم لو انتم عايزين تشاركوا معنا عندنا اللينك هناك انت ممكن تجوا ديبت اكوي انت ممكن تجوا تشاركوا معنا دكتور تشابلين كارو كوجو وهو موجود معنا هنا في راديو بتاعه في برنامج بتاعنا ذكريات في ايامنا. احنا سعيدين نكون معاك يا دكتور. وانت في راديو جوبا ايوه حاجه اللي كان صعب شنو لقيت يوم تاني حاجه صعبه what the difficulties happened to you راديو جوبا يوم اللي انت زهقت وانت كرهت اجي راديو جوبا انت داير تشوف الشغل ذاته خلاص والله زمن دي انا خلاص اشتغل في راديو جوبا طبعا اخبار دي يعني جيجا اخبار العالم كمان في فوقه وفي كان في اخبار كده قال لي يعني رئيس بتاع ايجيبت هو انور سادات. نعم هو كلم لنيميري قال لي ايجيبت مع السودان ممكن يكون بلد واحد عشان كان ايجيبت مع السودان ليمو بقى بلد واحد هو بتومن ما في زول في افريقيا كله بهكذا
jeshi bitoman ta Egypt wa ta Sudan kullu bekun gowi o umon biga minina ma fi zol ali bagder guwa ta jeshi ta Egypt o Sudan. Taban Addis Ababa agreement de kan lisa yani interim nama liko Korea independent ta South Sudan. O sakela begum iya jaman Addis Ababa agreement de be cancel o sakela be bada. So Anwar Sadat jama fikra de asan Sudan ma Egypt jadi limu jadi kun beled wah. Ya nagara akhbar de ana matala murfa. Ana matala murfa. Wagi dana kala su akhbar de gilibat hai ge waja. Ya ana katibu article. Ana katibu article di Nile Mirror. Sudanese Egyptian unity is politically a waste of time. Ya de musakil kai bada fi Radio Juba as a journalist min zaman dak ma article ana katibu de enemy tai number 1 ya Anwar Sadat rais ta Egypt biga wo worile nimeri galiana zol makwes o nimeri kaman worile Abel Aler rais buta junub galiana ba ma zol kwes ya muskila bitai ma akuma bada min zaman dak o de biga jibu problem min sokol tai fi Radio Juba asan news kan jaje de ana kanagara news biga ana beru akatibu opinion tai article tai o kaman be amulu publication fi newspapers. So de haja alikan jibu problem leana laadi kan baden ni tabaru story tai wara ana de kutu ana diamond fi sijin mini jaman dak but marot be kutu ana fi sijin biga jaman ta radio sa sita be jibana min Juba ena prison ta Juba de asana na bagara news na manana kala zu news diskutana fi Arabia bita security berajana fi sijin. So hayata kan biga kila de aja ali kan jibu muskila o haja batal fi sokol tai fi Radio Juba de yao kalam bita siasa. سلام. Chaplain سوري دكتور احنا بنمشي في بريك وعشان انا بقدر جونس تاني شويه كنت اشرب مويه. انا متاكد زمن ده جي جورو شديد وان جونس كتير معال بكون سخن ليت هنا اشرب مويه اول يلا انا بكنت ميوزك تاني عشان كان الناس اسمع واكون تعرف في كل مكان ان في موجودين. لو انت تقدر تيجي تخش عندنا اللينك بتاعنا موجود هناك انت بقدر كليك انت بتجي تسلم دكتور معانا هنا عشان بقدر اونسه كتير. اليوم الجميل اللي كان دكتور شابلين كارا يوكو كان قاعد يقدم لنا في جوبا. فخلينا نمشي في الاستوديو بتاعنا تاني ناخد الغنى بتاعنا اللي احنا قبل استمعنا فوقه واحنا بنكون مستمرين. Hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wako hayuko kwangu hayuko, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe. Le 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 lo oh oh mama, hasira za nini we bwana, hasira za دكتور واحنا لسه معاكم في برنامج تاعنا ويمكن المشاهدين بتاعنا قاعدين يستمعوا هم بيكونوا مبسوطين وهم قاسمه في محل اللي هم فوقه. دكتور انا داير كريتا وريلا انا بعد تسيبوا راديو جوبا ترى الشغل وين؟ After you left Radio Juba, did he work any place after that? Ay taban zaman dak
Jana uri later shokol tai fi Radio Juba ta journalism day o articles ana ke katibu fi jarida fi Nile Mirror wala fi Citizen number 1 ajere jibu muskila lana. So jana uri later تعليمات جاء من أنور السادات رئيس بتاع إيجيبت لنيميري جاء وري لرئيس بتاع الجنوب. So تعليمات بيجي من هناك لأمني national security في جوبا كل ده ما جاء بدوانا جاء كتوانا في سجن. ومن كان جامرو طريقة ده أصلا بيوقفوا opposition tai fi policies ta Nimeri, Anwar Sadat, even fikira tauman ta Arabization ta Junub. Gali man madar Christianity fi Junub, bes Junub telefon Muslims, Islam. So aja de kulu anak de wonus anak de katu. So mun fikir kan kutana fi sijin, mungkin ana bogi, lakini ana ma bogi. So it came a time Joab katibu fi Khamis sara nafar aliauzo katulu no asara nafar aliauzo katulu wara gadeja min Khartoum for 10 people alikuli katulu ana nimira talata to be killed. So haja request chokol kaya ana staga radio de nas kulu tala moksutin sala mudirta amni de national security Juba de umon murkama chokol ana gamulu de sita sara sana de. So umon kelengari zol jede be katulu ke lakin talimat jale umon kelimon gobduana kan bilel kan benahar kanana wen bel kali durubana wala gobduana katulwana jadawgis mitai fi juaba yuribana lena diga nas de ligo juab de jede umon foki umon ayno jede ana zor kwes ya umon jala ana mudir ta national security de Juba ena gali ya sabi ana gali ay ya de juab dita ya sheni mira talata ini gali ay jaman dia sana ni ta jede elana gembudu ita katulita twali lakini ta zor kwes na asa biga gefo ki result jede be katuluke mwatini kulu murtama sokol to ma azat siasa galuo ge tele galuo madar siasa de aja kan jawa biga na jasu makalam de jede munori la na gale mini asa de 5 daqiqa anna sibu beta kede mata no mini ala petil mahal tani jawa biga ana kel gale biga na bira mun gale fi wuzirat ali sabiat tak mun kaman muksin ma sokol tak roale beta wuzir tani ana ma be kelim ismu ta wuzir da sabe roale نعم numi naga alera ay nini asa 5 daqiqa kanna futu kida ita biga sibu bedde diga na man mun futu kida ana kaman jere ana roale wuzir tani sabi tai ana roale wana lo kalam ko ngale kala salela ita numi lakin kan reis aku majar gali ta fi betai mungkin beturu jana kaman fi sokol نعم lakini alela ita numini ona be fetu sumali kabelwa fo bilele na num diga sabato namulo contact ma embassies so ambassador tani ka foreign ambassador gali kelia na rahalo fi beta wuzir de kelia na rahalo num fi beto na rahalo num fi beto baba nasa amri de ke fetu sana mun ke fetu sana fi beta ma ke ligwana kera fi maktab ma ke ligwana karana fi beta ta wuziri o hata وزير kibeta ta ambassador diga minnak kabara lua le UN Juba le United Nations mun kaman ligo gade diga na man mun ligo gade kalas mun na inu kida gali zolde nas gifetu zugero akatulu mun biga amulu agreement ma ambassador de foreign ambassador de gali fi tayara geja yara kan tayara deja mun be dakalan kusara de bisulana bara min junub yala tayara de
batala tayum tayara ja. Tayara deja, ana magi uri tayara de kan tawen, ana magi tayara deja. Biga silwana min ambassador resident de ka ambassador de through a VIP car. Kabana dakal fi Juba International Airport ma daw kita VIPs ali Yep. reis Yep. de dakal. الكبير Kabana ذاك inak هاي. amni mafi tupotisi mafi. نعم. Biga ana dakal fi da Arabia de wodiana through VIP Arabia de VIP car. De ana kabana ambassador VIP diploma. Silwana jede fi backdoor bakta reis de ana dakal fi terminal. Dakalana fi runway tayara de wogi binak kaba naskulu already in. Besa ana ya fadolu passenger wide. Na manana dakal fi jua tayara de gefulubab. Talata degiga tayara keep off. Min Juba International Airport. Ana jali gone sa tayo fi Nairobi. Right. Biga ana jali gone sa tayo fi Nairobi, biga min Nairobi inak nas de first Sudan kulu fi South Sudan Mali Ghana. Yao intelligence embassy Sudan fi Nairobi just discover galiana asa fi Kenya. Kundi garasu lo kabara fi Kenya galizolde na suf asa fi Nairobi. Ay garasu lu gurus le embassy ta Sudan inak fi Nairobi. Jadi haya zol tani. Jadi katolana assassination. Jadi durugana. UN kaman jaru kalam de regional head UN fi East Africa fi Nairobi de jasma kalam de uo min Filipino uo Philippines zolde min Philippines uo ne dia na fi maktab to uo biga shilo ana fi custody to fi UN custody kaman fi Nairobi bigan min nak munrua fi embassy munrua asalwana ita da na da shilo ta bara bigan Africa kada rua fi UK fi London ana galana mada kada rua fi America ana galana mada ita darua fi Canada ana galian madu. Asa biga ita darua min wen. Darua wen. Ana galian darua fi Australia. Ya umandua fi embassy ta Australia fi Kenya. Jibu immigration form. Ya ana mala form de umansilu le embassy ta Australia fi Kenya. Ma history ta de kulu ma awrak de kulu de kulu man attached to application de UN amuru ajal de kulu. Ya biga amuru visa tai. Visa de the migration there, the next time gets you 1 year or 2 years. Aida mulo talata suru bes biga visa taija tuana fitayara jibuana fi Australia. Kaban kan inak de ana kana gara fi Africa inak ana endi diploma ana jai ni Australia 91 biga ana wasu ni ana arwa tani fi madrasa ya fi Australia ini fi 90s inak racism de kaban kan lisa fi Australia. Ana dakal fi University of South Australia fi Adelaide fi School of Journalism. So ana agara semester wide fi jama enak. Kaban ana zol aswet. Ana only zol aswet in the 45 students fi class. Fi professor kana jam in London. Kaban ana kan dar agara subject in psychology. Psychology. Ana dar agara. Kan asanta bagara psychology. Gamulo test a brain aptitude test. Kanda naja kan brain tagide ita intelligent percentage ta brain tagide quiz ya besiluta fi subject de. So professor de questionnaire de gamulo fi America. Professor de jam in London fi America jibu questionnaire de ya ja fi Adelaide University of South Australia. Biga woge jamulo test de. Wo dakalo fi class wo ainu zol wide zol aswed in a sea of white people. Nas de kulu abia best zol aswed. Ko biga ay no ana jede wo no jana gali ita. Kali ini. Ana gali tan. Wa salana. Ita weduru, do you know where you are? Ita sema weduru. Ana gali ana ma weduru. Ana student de class time. Gali ta arfu na jaini lesson. Do you know what we are going to do here? I said I na jaini amulo test. Ta psychology. Asanina ba agara subject de na di psychology. Psychology de.
Yala ana kelingali ay de class tay wo kelingali kalas ismi tagi munu ana gale ismi tay chaplain kara Yokou wo bi gaino envelopes they wo di ko ismi tay wo di na gali ro akeni. So nageni we sat for the psychology test. Silu max kan na de America ro amulu max nyana wo bi gaja ana I became one of the top 10. The 45 then one of the top 10. Kawaja de kulu muko tomon ana dugu kulu. Ana intelligent. Biga ya kelimu gale ay kalas. Ita bestemir ma psychology lakini tama be study journalism. Ita zol aswad. Ita ba munu ya darani ita fi television fi Australia ini. Fi screen zol aswad da ino jede. Fi 80s 90s de racism de kan batal. Kan batal ay. Ma fi zol. Yala ita kan sala fi radio. Ita sala fi radio. Ma fi zol be employee ita. Wajam mandaga na kan gaya gara fi community radio fi Adelaide. Wogifana kama. Wow. Biga semester 2 jama de gali ita ma be semir ma journalism. Mafi. Asanta aswad. Ana gali biga ana baya gara ben. Gali ita baya gara subject tani aligene di international relations. So siluana bara min journalism the international relations. Ya ana kele ngali kalas. International relations de huwa sawa ma journalism. Taban huwa jawara journalism. Ya biga jama ndaka na agara international relations. Ana graduate ma honors degree. Ana kama namulu masters. Ana graduate ma master's degree. Biga fi 1998. Ana ligo waraga min Murdoch University fi Western Australia. Gali ana ligo sokol. Ana ligo sokol ina come and teach at Murdoch University in Perth. Ana sibu Adelaide in 1998. I came to Perth. Ana biga kan ana get teach at Murdoch University. Subjects ana get teach the Murdoch Deccan international. Foreign affairs, international security, human rights, international human rights. Yawade ana bada so alta gede mini after journalism I became a lecturer. Biga ana amulu PhD tae ana kala PhD. I became a professor get teaching Murdoch University. Ana commander of Curtin University. Ana commander of the University of Western Australia. So mini jama nana sibu kalamta radio ta journalism de ana biga became an academic, a professor in the university. A long answer to your short question. That is good, very good. But radio la just ana biga professor. أنت بقى بروفيسور نعم. معنا بروفيسور شابلين كارا يوكوجو وإحنا لسه بونسو. ممكن في حاجات تانيين علينا ممكن نعمل بونس فوقه. يعني لو أنت بقدر جو دلنا الزمن تاني إن بقدر جونس فوقه بكون كويس. إن بقدر نسق تاني مع أخوي خميس عشان التاني مرنا بجيني لأن أنا ما أقدر سيبي تجيني زمن طويل. ومشاهدين بتاعنا كمان مشتاقين فعلا بدنا نسمع. شكرا كمان ندينا علينا جلينا جاوني سما ناس بتاعنا برنامج بتاعك كمان كل علينا ناس نشطاي واسمع history بتاع راديو ده كان جاكيت في الجنوب وكمان شغل أنا عمله وكمان بعد راديو ده أنا بيجا جامل سنو ده برنامج كويس وأنا كمان بسلم audience بتاع كل ناس الجاس معنا وكذا جاني كويس في أستراليا قالي have a good day. Have a good day. Yes, you're right. Professor, listen to Makala. So, I know this is 10 minutes best. لو أنت بقدر أسمع 10 minutes. Okay, أنا موجود. 10 minutes ده أنا داير كنت أتذكر جنوب يعني جنوب وقت السبعينات بعد اتفاقية لحد جاء فترة 72 73 لما عملوا مهرجان في جوبا. لما الجنوبيين كلهم يلموا في محل واحد. كان تجي في البلد ده جروا كيف؟
Kalam de jawab tai kida. Zaman fi sebeinat de zaman ali tadi saba agreement min saba idin sebein de zaman da Abel Alier o de Abel Alier wahid. Bad Abel Alier kan ja Joseph Lagu. Joseph Lagu ja ya kaman president of the High Executive Council the second election. But Joseph Lagu kaman rajao Abel Alier number 2 fi akoma kaman fi zaman da. So zaman nini sebein da iso agreement da la hadi fi kamsa amina talata utemenin 1983 kan junub kulu wahid o kalam de jakef alijali mu junubin kulu wahid de taban mon gan ge sakela Khartoum de mon gan ge sakela zenas wahid junubin biga haja alijali mu man fi zaman al biga wodi iklimi junubi de fi ninu sebein de radio juba de yauja limu junubin de kulu wahid de haja wahid ana dar wari le ita ona sargas man radio de nas kulu kan ge Khamis kan bekelim radio kan ma fi junub bekun wahid jol ama itinin jol talata jol fi hela ya indo radio so jaman ta radio de nas kulu fi hela beja fi bedde mun kulu be geni sala bara ena kanin gas ma fi jua bara os mun kulu sala guna ale kange guna nas geja wara os gana ina guna de so right. radio de kan limu junubin wide sebeina dina jaman sebeina de la di vitaminina o de haja wahid ale jaman ta independence haja de referendum de ta independence 1911 I mean 2011 de 2011 zaman ta huria tana ta referendum de junubin kulu jawa so mini zaman dak kan sagila mafi junubin kan kulu wahid o gili bade lo kan semir la dia sade kan na bekun gowi lakin fi satan devo jaja fi tamania fi talata utemini 1990 de I mean 1980 1981 biga sakila jagom fi rebel panin rebel biga jabada fi sakila kan gom beina riak machar ma akuma ya biga junbin tanin bada sakila ma akuma lakin bat zaman de kan warato junubin kan kulu wahid bes nasi kan gala music bes songs and music starts di radio Juba nasi kan murtain kulu wahid ana kan jadu gedor fi wow jana kele ana gerwa fi torid ana kan musaid muhafiz torid fi ninu temenin kaman silwana fi yambio musaid muhafiz fi sita temenin you know ana kan gedor fi wow ana get established offices kaiza the media so experience ada kulu kan junub de wahid tade haja ana dar wori later zaman dak mini asara idna sara sana ninu sebein le talata utemenin de kan junub kan kulu wahid biga haja de serta junub de jabada fi temeninat o fi especially 1983 آخر حاجة did you miss South Sudan? Aike ana miss South Sudan. Ana miss South Sudan. La dia sada na giunus maida de South Sudan physically but I move any second. Every second. De jama na liana struggle fi Australia ini ana dere fi jama kaanu 13 15 sana. Yana jaraja fi junub fi elefeno tamani. Ana raja fi junub ina biga ana roa dakal fi jama Juba. Sirta sana ana gali ana dar fata ana ta junubin. So ana kalas deres le kawajat fata ana ta yalta kawajat Chinese or Indonesians or Malaysians or Pakistanis. Kali ana kamandura wodi knowledge de le dance by. Ya ana kaba so akuma ini kali ana gera fi holiday for 1 month ana rageni sita sana. Ngon kali malita. You forgot to come back.
He forgot to come back to Australia. Ana gali malde hilu. Ana ruwa ina gijaza for 1 month. Ana marija. 16 years. Wow. Ana jarija fi 2024. You know. Yes, so the example I don't know later how I miss South Sudan. Yeah, Ana South raja Sudan. ina. That's what I said. And I was enjoying. Wow. هاي جميل. إن أقول لك على خميس يتند سؤال ثاني ولا تند حاجة تقدر تقول عشان خلاص بتسلم ولا تكون إنه أقول مع سلامة. أنا مبسوط من برنامج بتاعك، برنامج ممتاز جدا جدا. وإحنا عندنا لسه كمان في هيلاري تومبي بالانتينو. نعم. وواحد من الرموز البارز زي ما أنت قلت اسمه من شابلين. نعم. يوم أنا هيعمل برنامج ده هيضم شابلين وهيلاري مع بعض. نعم. زي ما قبل كده في كريسماس كان أنتم شفتنا إننا كلهم مع بعض 3 مع بعض. وإن شاء الله هنكون مع بعض عشان نعمل ذكريات في أيامنا ده. Memories of our old days. Those good days we need to remember them. At least to embrace them and to feel young again. هسا كلمات هو بيتكلم ده ورجع أنا بقى أنا كان بقى 15 سنة 16 سنة ماسك كله intermediate school وجماعة. Yes. ورجع أنا ورا. يعني ورجع هو بقى في قدام تا ميكروفون. بقى قاعد يتكلم ويحكون زي ما انت سمعت. نعم. انا مبسوط جدا انه بنقابل الناس بتاعنا كبار زي ده هيستوري ده كده ما فوتوا. يعني عايز زول كبير لان كنا لقوا لازم كده نعمل مقابله زي ده عشان ناخد منه ده اسم بكره بنقول ايوه ده الناس من كاسماسيدو. نعم. الناس من كاسماسيدو وكان ما حاجه ده بين في بيت ده كان مباشره للدنيا كله كلا اسمع. وكل الدنيا كله كمان الشارع كلم عشان يسمع هل ده كلام ده جاي من وين. نعم. فحاسه ده وعمل هيستوري لنفسه. ده حقيقه. يوم كانوا ما في الدنيا ده إننا بفات حاجه ده لسه بوري للناس ياو Chaplain ياو. عيالته حسب وكنا جندوغو عيالته الجنا دو تيدو جدوغو لنا وانا جبته التليفون ده. انا جبته التليفون ده. رسل لهم فيديو ده. لا هم عينه جود. هم في معنا في استراليا يعني هم معنا في استراليا. جود. هم عين حاجه دي هم جدوغو بابا يا ده. شكرا. فشكرا بتاعك شديد. وان شاء الله هنتقابل تاني. يا شكرا جزيلا خميس استاذ خميس. شكرا بروفيسور Chaplain. انا مبسوط شديد عشان تكون معنا الليله. نقول لكم مع سلامه. واحنا كان سعيدين الليله هنا في برنامج ذكريات في ايامنا. السبيس الليله عجبونا وجابوا لنا التاريخ بتاعنا يعني حتى عايزين نوري للناس اللي ما عرفوا. كلمه نعرف زمان في مدرسه اسم رومبيك. الرومبيك بتاعنا ده كان عملوه في خرطوم ودي ناس العقرب في رومبيك في خرطوم. حتى بعد كم سنه بعد سنتين تقريبا ناس جيبوا ناس في الجنوب بتاع المرة كان رومبيك في خرطوم. درمان شنو جوبة تجارية كان في خرطوم. في داين كان كل جاي في الرجال في الجنوب. فنقول لك شكرا جزيلا. وده من الناس الجاي بدري رجال 91 الناس اللي كانوا جنوبيين الجايين مرة جاينا بعد سالوه كدور لنا ساوث سودانيس كوميونيتي بعدين كيف هم من الناس اللي بدأوا ده لا بيجونس لغاية مرة الجاي. شكرا جزيلا. والرئيس بتاعنا بتاع ساوث سودانيس كوميونيتي هنا في بيرث قبل كده. ممكن انا جاي هنا او كده انا جاي هنا اللي هو يا رئيس بتاعنا. شكرا جزيلا. هو يا غير من كلام تاع تشامن لبريسيدنت. هو يا اول بتاع دي بريسيدنت تاع ساوث سودانيس. بدل كان كده دي تشامن وقال لنا لا وقف كلام تشامن ده. انا بقى بريسيدنت. Chaplain ده كليس يقول لباري كوميونيتي لحاجات. Do you think if sharing your home and car will be different in the future? نعم. كلام جميل. As long as they quote with budget direct first. أنا جاي publish أنا جاي لقونا أنا كابانين خالص في Western Australia ini. Aku بعد ما دار أكلوا chicken na gide da afriji de gali gide da mutu kwezi nagako laham kita bagara gali mutu bezire
aja ta fridge de man magako kanin de geni talata yom magako ya haja ya telefon ta je kore kulu yom fi jama fi modo gina yada on weekend biga ada jamuru meeting mamana namuru ziara bet abat kulu galimun madar akil fi belet de yada biga kalam de ba mulu ke ana gale kala asul ta medida ta basul medida gale ay medida ba yada oide o aje de kan naji bet jidat ita ba kulu bet jidat gale ay yada biga ana kelin gale quest kele amulu medida sa de kaban halata yum kam sayum man magako amulu medida na ay numun kutu medida fe kasuma kutoman biga ana gale kalas kele nara fi supermarket na biu bet jidat amulu bet jidat de manakolo ana kale de kos biga na amulu intima le community tayi kulu kalam de be hilukel ya la fikira jala ana kale kele na amulu barname jale na bera fi Italian farm bejibu jidat ali high jidat ali mamutu so every Saturday like Umbari na beirua kamsa wala saba arabat na bera fi biu belege to buruz kulu arabia bejibu chicken le saba nafa so 7 cars or 5 cars you multiply by the number of chicken na gejibu ban marat 45 wala 50 chicken every weekend diga na begeju fi biu biga na biga bada aku biga na kele ngale haja de ma be semir gede ya na amuro association na ja form association man kene South Sudan Community Association au biga na appoint nana je rais gali kelima ne di chairman keli ne di president je Khamis kele so I found that association became the president of the South Sudan Community Australia Community Association in Australia biga dak gila na fursa na amuro nutrition conference biga nutrition conference then namulo abubat deg na jibu kulu fi international nutrition conference biga nutritionist de kulu ja salo abubat de akil da dair de sunu galiana dair da janjaro de sunu beans ya namulo translation kale woita abubat da dair mulaya galiana dair mulangete kale ngete de sunu green vegetable mulangete ma jere ma kaimet so aja de kulu katibu oita dar ana dar bafra de sunu kasaba ngonder oita ita dar sunu kali ana dar fish ana dar tilapia fish ale kariba Nile sama kariba Nile na mara sama katan aja de kulu katibu so a nutrition book was produced bigger nutrition book da amulo almost 1,000 copies ya wodi le business people keli import ajade biga gali ajade ke jugu ni wana gali fi East Africa you can bring from Kenya, from Uganda, South Sudan, you can bring from West Africa, Nigeria or Ghana to biligo cassava ajade biga nas jajibu ajade fatau dukan si Mirabuka malgiri di Mirabuka shopping center ini every Saturday be fatau shop de Junubin beru akulu nak beligo ngeta mula ngeta nak beligo bafra nak mula bamia kaman beligo nak biga live became dukan de kan fata sa tamania yom sebit sabah wasulu saifnin ajat kulu maf ajat kulu kalas nasi lisa get subu fi south of Perth geja ini beligo ajat kulu biga maf ya nasi business people leja eno kali sukta aja defi ya fatawa aja de kulu lada asa defi Melbourne inak jadu kita kom Indo kakin ada je bio hajar je bafra je bamia de kulu asa la kalamak sah association na mulu de ya mulu connection ma department aku ma kulu ya biga ja sado migrant kitana la de asa de biga kalam de biga bafi kulu haja fi kita kan dair ga mula ngete kita beligo kita beru bio kita beamu kita kan dair ga mula na gene di fi bari wala fi kuku gale pasiko aja mulu ma simsim de aja de kulu biga fi so de haja ana mulu fi terminat dinak shukran ana jai
نعم شكرا يا جماعة. شكرا بروفيسور، وانت معنا الليلة انت ذكرتنا حاجات جميل، وانت دخلت لنا حاجات علينا يعني كان من زمان عايزين نسمع علينا، دخلت في راسنا ان سمينا حاجات ده كله. فانا عايز اسلم اخواني خالد وفيكتوريا واندرو وصلاح وتابان والناس اللي كانوا مشاركين موجودين معنا، نقول لكم شكرا جزيلا. وانا كنت بتمنى تاخذ برسل لنا اسئله تكون او تاخذ بقدر ودي لنا شاكن ونسوا مع تشابلين الليله الدكتور، نقول لك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتعامل مرنا بجانتا، وان مبسوطين شديد معك في برنامج الليله. مع السلامه. Sama-sama pernah jumpa, yes. Sama-sama salah. مشاهدين بتاعنا نودعكم، نقول لكم شكرا جزيلا، وان شاء الله هنكون معكم في الاسبوع القادم مع ضيوف جداد ومع ناس جداد. شكرا جزيلا للبروفيسور دكتور واخونا استاذ خميس كيلري، نقول لك شكرا جزيلا. انا بطلع من لايف لكن نكون معكم، خليكم قاعدين. شكرا.